Hi guys, welcome to another session of SAP MM. Today we'll be discussing outline agreements. Outline agreements are specific tools used by SAP to control the flow of goods and services from a vendor to the client. So in SAP there are two types of outline agreements. We'll just look at a few. So the two types of agreements are contracts and scheduling agreements. Scheduling agreements are used when we know exactly when we need the material or a service, and that is known in advance. So there is a plan in place and we need the material or the service at that particular time in a predetermined way. So there is a delivery schedule for the said goods or services. Scheduling agreements are different because there should be some kind of plan in place to procure the material. So they know exactly when the material has to be delivered upfront. So accordingly you communicate this with the vendor through a schedule of delivery. And in the delivery schedule it clearly mentions what date and what quantity of material is required. So this is communicated through the vendor through a scheduling agreement. When scheduling agreement, the scheduling agreement itself is the PO. So you don't need to issue an additional PO for scheduling agreements. So scheduling agreements, the pricing and delivery is fixed, but the quantities can be flexible as we will see while moving forward. Scheduling agreement it's already mentioned in the name that it's a scheduling agreement. Means it already has delivery schedule as a part of its incorporation. It's incorporated into the scheduling agreement itself. Upon a scheduling agreement to prepare in the there must be some kind of sales plan or some kind of plan in place, like a production plan or a seasonal plan in place for this production or this procurement process to occur. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള കീ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി ഷെഡ്യൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യും, അത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡെലിവറി ആയിരിക്കും, അതിനകത്ത് ഓർഡർ മാനേജ് ചെയ്യാം. ഓർഡർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരിയഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ഡിമാൻഡ്, ഇൻറ്റേർണൽ ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ ദിസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിനാരിയോ. ഇമാജിൻ എ സിനാരിയോ where you're buying regular supplies every week. So every week you need certain supplies. You can put a scheduling agreement at the beginning of the year, financial year, to the end of the financial year. And throughout the week, whatever, every week, every Monday, you're getting a new set of supplies. And those supplies are already mentioned in a list. And then there is production planning based on an existing production plan. You know that for the next 6 months or the next 1 year, you need a certain material every week or every month for this particular quantity. You can issue a scheduling agreement. Seasonal demand, imagine you are running a clothing store and you have winter clothes requirement during winter. Rainy clothes during rain in the season. Rain season ആകുമ്പോഴത്തേക്കും റെയിൻ കോട്ട്സും അങ്ങനത്തെ റെയിൻ വാട്ടർ കവേഴ്സും അങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിന് മാത്രം നമ്മൾ സോഴ്സ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അത് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രീവിയസ് ഡേറ്റ, പ്രീവിയസ് ട്രെൻഡ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓർഡർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതിൽ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ വരുത്താനും പറ്റും. താങ്ക് യു. ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ ഗ്രേറ്റ് സെഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് യു ലേൺ സംതിങ് ന്യൂ and we'll meet again soon. ഇതേപോലുള്ള SAP റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക.